ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿರುವ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ಮೃದುವಾದ ಹೋಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೈ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಬ್ಬಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. They will come, like the sun, like the sun. They will be everything, everything. When you put it out there and it's pure, can't ask for anything more. Want to do this for you wholeheartedly. They will come, like the sun, like the sun. They will be everything, everything. Can't really be enticed, although it's very nice. In my space I feel most comfortable. Choose what you like, choose your people, choose your time, choose to be vibrant, choose to feel yourself, choose to transcend, choose to be your own friend. They will come, like the sun, like the sun. They will be everything, everything, everything. They will come, like the sun, like the sun. They will be everything, everything.
ಈ ಚಾನೆಲ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ರುಚಿಯಾದ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತದೆ.